replacement theory. Actually, replacement theory that is called in operational system the machinery illa components illa edavadu maathano appadina eppa maathradhu okay va adu maathradhukku enna time, that is a branch of operations research that deals with determining the optimal time to replace the equipment, machinery or components to minimize the total cost. நம்முடைய செலவினங்களை குறைக்கிறதுக்கு that is எப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுறது தான், ஆப்டிமல் டைமை டிசைட் பண்ணுறது தான் the replacement theoryன்றது, while maintaining the desired performance levels. Okay, so the types of replacement problem பார்த்தீங்கன்னா replacement of the time that deteriorate with time and the replacement of items that fails completely deteriorate with time, and group replacement versus individual replacement, and equipment replacement under the technological changes. So that is the replacement of item deteriorate அப்படினா என்ன, replacement based on increasing operating cost. Okay, based on increasing, எப்போ replace பண்ணுவோம், operating cost வந்து ரொம்ப அதிகமாகுதுன்னா அப்போ replace பண்ணுவோம், that is called the deteriorate. Okay, ஸோ நான் ஒன்ஸ் அகைன் திருப்பி சொல்கிறது, இது மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்குறது இதில் ரொம்ப கஷ்டம், ஏன்னா அதை சால்வ் பண்ணுறது லென்த்தி ப்ராசஸாக இருக்கும். பட் இந்த பேசிக் கொஸ்டின் கேட்கலாம், பேசிக் கொஸ்டின் அபவுட் த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தியரி ஓகே கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அட்லீஸ்ட் 1 or 2 டைம் கோ த்ரூ பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஓகே, ஸோ the replacement of item that deteriorate அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், deteriorate அப்படின்னா that is replacement based on the increasing the operating cost. ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் வந்து அதிகமாகும்போது நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாமா, இதை மாற்றலாமா அப்படின்னு தோணும். ஓகேவா, தட் இஸ் கால்டு த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த இன்க்ரீசிங் ஆஃப் த ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட்ன்றது. ஓகே, ஒன்ஸ் அகைன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் த ஃபார்முலாஸ் லிட்டில் பிட் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக தான் இருக்கும். தட் இஸ் சின்றது இனிஷியல் காஸ்ட் ஆஃப் த எக்யூப்மெண்ட், அண்ட் எஸ் ஆஃப் டின்றது ஸ்கிராப் வேல்யூ அட் டி இயர்ஸ், அண்ட் ஆர் ஆஃப் டின்றது ஆப்ரேட்டிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் இன் தட் இயர் டி இயர்ஸில், அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் சம் அமௌண்ட், தட் இஸ் ஐ இஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் த காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல். ஓகே, ஸோ இங்கே ஆப்டிமல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் டைம்ன்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ எந்த டைமில் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம்னா, ஆப்டிமல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பீரியட் வந்து n மினிமைசஸ் த ஈக்குவலண்ட் ஆனுவல் காஸ்ட். ஓகே, ஸோ சப்போஸ் ஏ ஆஃப் என்னன்றது, இது நொட்டேஷன் மாறும், நொட்டேஷன் டிஃப்ரெண்ட் புக்கில் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் இருக்கலாம். ஸோ இது நொட்டேஷன் மாறலாம். இங்கே n இயர்ஸில் த ஆப்டிமல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பீரியட் n இயர்ஸ் பீரியட் வந்து n minimizes the equivalent annual cost, that is a of n equal to c minus s of n divided by 1 plus I whole power n plus summation I t equal to 1 to n r of t divided by 1 plus I whole power t into I into 1 plus I whole power n divided by 1 plus I whole power n minus 1. So this is the one of the idea that equipment replacement with increasing cost. Okay, cost in the increase ஆகும்போது equipment replace ஆகிறதுக்கு, that is one of the example, that is called machine cost வந்து 10,000 rupees, operating cost and the scrap values are tabulated like that. Okay, first yearல வந்து 1,000 rupees operating cost and the scrap value 6,000, and this is called the 901 operating cost of this. That is the operating cost, that is divided by something nadakra, the scrap value 8.9 or 6,000.
value of the operating cost previous year or something. Okay, that is the calculation using the formula, that is optimal replacement of the after 3 years is best அப்படின்னு வரும். That is after 3 years 3900 something வரும். That is the given data. So the first year 6000 and the second year 3927, third year 3923 and fourth year 4826, fifth year and 5714. When you use the formula, so after 3 years that is cost on 3923. so after 3 year replace பண்றது, that is the minimal annual cost 3923 ன்றதுனால after 3 years optimal replacement is best. Okay, why the calculate பண்றது, formula evaluate பண்றது really difficult, so that formula நான் வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. Okay, and the replacement of item that failed completely இது ஆயிடுச்சுன்னா, that is the individual replacement policy, that is replace item they fail. And the group replacement policy ன்றது replace all items at a fixed intervals, replace all items at a fixed intervals regardless the individual failure status. And optimal group replacement formula pathina for item with known mortality distribution, and optimal group replacement interval t minimize. Optimal group replacement interval vandu t time, the time interval t minimizes the total cost per unit time. C of t equal to c1 plus c2 plus c2 into n of t divided by t. The c1 c2 c of t ன்றது, that is the group replacement optimal time, optimal group replacement interval, and c1 ன்றது cost of the group replacement and c2 to the cost of individual replacement. n of t ன்றது expected number of failures in time t, expected number of failures in the time t. இதுக்கு ஒரு example, the 10,000 light bulbs with mortality distribution, and week 1 la probability of failure and expected failure இது, and second week, third week, fourth week, fifth week, sixth week அதனுடைய probability of failure and expected failure கொடுப்பாங்க. previous probability அந்த PV ன்றது I don't know what is that. So the group replacement பார்த்தீங்கன்னா, that is the cost of group replacement, that is 300 rupees, இது ருபீஸாக வச்சுக்கோங்க, that is 300 rupees, and individual replacement ன்றது 1 rupees. Okay, so the C of 1 கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா using the formula we get the 800, இது 900, 1167, 1225, that is the week 1, week 2, week 3, week 4 னு அர்த்தம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 800, 900 அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. அப்படின்னா that is a minimum cost 800 per week னு அர்த்தம். இந்த ஃபஸ்ட் வீக்லேயே உங்களுக்கு 800 rupees, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது the cost. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வீக்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு. அதான் எவரி வீக் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு அர்த்தம். எவரி வீக் ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா த பெஸ்ட். அண்ட் ஸ்டாப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மாடல், தட் இஸ் மேன் பவர் பிளானிங் வித் மோர்டாலிட்டி அண்ட் ரெசிக்னேஷன். அண்ட் என்னன்றது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாப், பிகேன்றது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் லீவிங் ஆஃப்டர் கே இயர்ஸ், ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் லீவிங் ஆஃப்டர் கே இயர்ஸ். ஓகே, ஸோ அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட், C1ன்றது காஸ்ட் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட் அண்ட் ட்ரைனிங். ஸோ and C2 ன்றது cost of individual replacement, cost of individual replacement C2 ன்றது. ஸோ இதுக்கு என்ன வரும் ஃபார்முலா அப்படி பார்த்தா, ஆப்டிமல் குரூப் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் இன்டர்வல் மினிமைசஸ், ஆப்டிமல் குரூப் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் இன்டர்வல் மினிமைசஸ் காஸ்ட் ஃபார்முலா C of t equal to n into C1 plus C2 into summation k equal to 1 to t n into pk. Pk is the probability for the period k and whole divided by t. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, the academic staff replacement and university department with 100 faculty members, loss distribution, that is first year probability of leaving this is the second year அதனுடைய probability of leaving, third year and fourth year, fifth year, like that கொடுத்துருக்காங்க. and bulk recruitment பார்த்தீங்கன்னா 50,000 rupees செலவாகுது, that is bulk recruitment cost 50,000. and individual replacement பார்த்தீங்கன்னா 5,000 per person, individual replacement பார்த்தீங்கன்னா 5,000 per person. இதிலிருந்து ஃபஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர்னுடைய அந்த மினிமைஸ் த காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சோம், ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சோம், ஆப்டிமல் டைம், ஆப்டிமல் பீரியட். ஃபஸ்ட் இயருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1 lakh ஐ தருவான்,
1 lakh rupees, இது 80,500 for the second year. Third year பார்த்தீங்கன்னா once again 1 lakh and 1,25,000. So second year replace every 2 years is the minimum cost. Replace every 2 years, that is the minimum cost வந்து 87,500 rupees for the second year வரதுனால replace every 2 years அர்த்தம். And replacement of item with the technological improvement, that is equipment replacement under the technological changes பார்த்தீங்கன்னா is a defender means existing equipment, and challenger, that is new equipment with better technology, that is the challenger is the defender. And technological improvement rate வந்து பார்த்தீங்கன்னா G per year. Technological improvement rate பார்த்தீங்கன்னா G per year, ஒவ்வொரு வருஷமும் G வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி. that is இதுக்கு ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா that is the optimal replacement under technological changes பார்த்தீங்கன்னா replace when equivalent annual cost of the challenger ன்றது that is the new இல்லையா, and defender ன்றது already exist ஆயிருக்கிறது. the challenger வந்து less than the marginal cost of the keeping the defender. இது வந்து MC னா marginal cost. okay, that is the A challenger னா annual cost for the challenger ன்றது new equipment. so where marginal cost ன்றது for the defender that is already existed பார்த்தீங்கன்னா that is the formula R of t plus S of t minus 1 minus S of t into I. okay, this is the formula. marginal cost ன்றது for the defender னா already existing. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா existing of the computer system that is called defender, and current salvage value வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8,000 rupees. next year salvage பார்த்தீங்கன்னா 5,000 rupees குறைஞ்சிட்டே போகும். and operating cost next year பார்த்தீங்கன்னா 3,000 rupees. interest rate பார்த்தீங்கன்னா 10%. ஒரு நியூ சிஸ்டம் நம்ம வாங்கினா சேலஞ்சர் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் வந்து 25,000 rupees வச்சுட்டிங்கன்னா this is the problem. for example, so the cost பார்த்தீங்கன்னா 25,000 rupees, annual operating cost பார்த்தீங்கன்னா 1,500 rupees, லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 வருஷம் வாரண்டி கொடுப்பாங்க. that is the salvage வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5,000 rupees. ஸோ இங்கே மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் டிபெண்டர் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா யூஸிங் த ஃபார்முலா 3,300 வருது. அண்ட் ஆனுவல் காஸ்ட் ஃபார் த சேலஞ்சர் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 7,269 வருது. தட் இஸ் மேனுஃபேக்சரிங் that is marginal cost for the defender already existing சிஸ்டத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா that is less than annual cost of the challenger. that is what is the conclusion, that is the keep the defender for now. okay, already பழைய சிஸ்டத்தை அப்படி யூஸ் பண்ணலாம். so this is the one of the problem. ஆக்சுவலி இந்த 4 தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மாடல். ஓகே, இருக்கிறதுல மீதிலாம் யுவர் விஷ், நீங்கள் பார்க்குறதும் பார்க்காதும். தட் இஸ் த ஏஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பாலிசி. இந்த 4 மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக பார்த்துங்க. அண்டு ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் அண்டு பிரேக் டவுன் மெயின்டெனன்ஸ், தட் இஸ் த ஏஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பாலிசி. ஏஜ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மாடல்னால் ரீப்ளேஸ் ஐட்டம் அட் ஏஜ் டி, தட் இஸ் 60 year ரிட்டையர்மெண்ட் மாதிரி அட் ஏஜ் டி ஆர் அட் ஃபெயிலியர். ஓகே, ஃபெயிலியர் ஆகும்போது ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம். whichever is comes first, எது ஃபர்ஸ்ட் வருது. தட் இஸ் ஆப்டிமல் டைம் பார்த்தீங்கன்னா டீன்னு வச்சுக்கலாம். த ஆப்டிமல் டைம் டி மினிமைசஸ் எப்போ மினிமம் ஆகுனா சி ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு சிஎஃப் அண்ட் எஃப் ஆஃப் டி அண்ட் சிபி அண்ட் 1 minus எஃப் ஆஃப் டி. இந்த எஃப் ஆஃப் டின்றது ஐ தாட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் இஸ் ஆப்டிமல் டைம். தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் டின்றது தட் இஸ் அ ஃபெயிலியர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன், ஃபெயிலியர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன். அண்ட் சிபின்றது காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரிவென்டிவ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். ப்ரிவென்டிவ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் முன்னெச்சரிக்கையாக அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது. அண்ட் சிஎஃப்ன்றது காஸ்ட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட், ஃபெயிலியர் ஆன பிறகு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது. தட் இஸ் த ஆப்வியஸ்லி சிபி இஸ் லெஸ் தென் சிஎஃப். சிபின்றது லெஸ் தென் சிஎஃப். ஓகே, காஸ்ட் வந்து தட் இஸ் த. ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா the component as exponential failure distribution. ஒரு காம்பனண்ட் வந்து as a exponential failure distribution with mean life வந்து 2 year கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு 1 minus e power minus t by 2. ஃபெயிலியர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட் வந்து 5,000 rupees. ப்ரிவென்டிவ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட் வந்து 10,000 rupees. அப்படின்னா கேல்குலேட் ஃபார் ஆப்டிமல் டைம் வந்து 1 yearக்கு கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஆப்டிமல் டைம் 1 yearக்கு கேப்லி எஃப் ஆஃப் 1ன்றது கண்டுபிடிச்சுங்க. தட் இஸ் 1 minus e power minus 1 by 2. இதோடைய வேல்யூ தெரியாமல் நம்ம போட முடியாது, மெமரைஸும் பண்ண முடியாது. ஓகேவா, வேணா ஏதாவது வேல்யூ கொடுத்தாங்கன்னா யூ கேன் கேல்குலேட், அதர்வைஸ் லீவ் இட் இஸ் ஒன். அண்ட் இன்டெக்ரல் ஆஃப் 0 to 1 minus f of t into dt na, that is 1 minus f of t ன்றது e power minus t by 2 இல்லையா. ஸோ 1 minus f of t ன்றது that is f of t ன்றது 1 minus e power minus t by 2 ன்றது 1 minus f of t e power minus t by 2. அதை இன்டெகிரேட் பண்ணி லிமிட் போட்டிங்கன்னா we get this one. and c of 1 ன்றது கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா
that is using the formula 3269 வருது. Okay, after using this for the calculator for t equal to 2 year கண்டுபிடிச்சோம்னா இதே மாதிரி for the 0 to 2 year க்கு 2791 and இது வந்து 1.2642. okay, integral 0 to 2 for the t equal to 2 years gives lower cost. So from this what is the conclusion? So lower cost inga irukku, that is a replacement. Okay, and periodic replacement regardless age, and periodic replacement regardless age na, that is the block replacement model. Replace all item at a first fixed interval t. Replace all item at a fixed interval t. Okay, the optimal time t minimizes the b of t, that is a block replacement model. The b of t equal to cb plus cf. cb is the block replacement cost, cf is the failure replacement cost, and m of t is that is expected number of failures in the period. The period la expected number of failures, that is called the m of t. This is an example pathina, that is the company has the 100 vehicles and the failure pattern pathina follows the variable distribution, and m of t equal to t by 2 whole square, that is expected failure by time t, and block replacement வந்து cost வந்து 50,000 and individual failure repair வந்து 2,000 per vehicle. So இங்க b of 1, b of 2, b of 0.5 கண்டுபிடிக்கிறோம். then இங்க பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இது 1 lakh வருது, இது 1,25,000, இதுவும் 1,25,000. so replace every year, replace every year. so 1 that is a half year க்கு இது 1,25,000. so 1 lakh தான் கம்மி. so every year we can replace. The replacement of the item with sudden failure, items with random failure times, these are other models. For items that fail completely without warning, that is called the another sudden failure. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா optimal replacement interval random failures, the failure density f of t, the optimal replacement interval t is minimizes r of t equal to cf f of t plus cp 1 minus f of t divided by integral 0 to t into f of t by t. That is the expected value, expected time t into 1 minus f of t. Okay, இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம். that is failure cost, preventive replace cost. that is the since exponential distribution is a memoryless property இருக்கு அதுக்கு, so preventive replacement doesn't help. that is c of infinity ன்றது 20 per hour, 20 rupees. c of t ன்றது greater than 20 per hour for any finite time replacement t. அப்போ replace only at a failure, replace only at the failure. and economic life determination, classical economic life model. okay va, the first நாள் மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக பாருங்கள், otherwise your wish. ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்குறதுக்குள்ளே இல்லையா, அட்லீஸ்ட் பேசிக் மாடல் என்னென்ன மாடல் இருக்குது முடிஞ்சால் ஃபார்முலாவை கொஞ்சம் கோத்ரூ பண்ணிவிட்டுங்க, டெய்லி ஒன்ஸும் பார்த்துட்டு இருங்க. This is the multi-component system. Replace parallel system replacement. Parallel system replacement, the replacement of the multi-component system for a system of n identical components. System of n identical components in the parallel. That is c of t equal to cs, the optimal replacement time minimizes பார்த்தீங்கன்னா cs plus cf into 1 minus r of t whole power n divided by t into r of t whole power n. This is a formula. r of t is the reliability function of the each component. பின்னாடி பார்க்க போகிற reliabilityன்றது, that is r of t. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா facility has 3 identical backup generators. okay, that is a backup generator system. A facility has 3 identical backup generators, each has reliability, that is r of t equal to e power minus 0.1 t. system replacement cost வந்து இது, failure cost வந்து this is 50,000. for a t equal to 1 year க்கு என்னன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். okay, and the c of 1 கண்டுபிடிக்கிறோம், and the for the t equal to 2 years க்கு என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். so second yearல பார்த்தீங்கன்னா that is the when you compare with the first year, this is the 15,000. அங்கே minimize the cost வந்து minimum அது for the t equal to 2 years.
So replace at the 2 years. அதே மாதிரி replacement in a series system, that is a replacement of critical chain component. Okay, this is the என்னென்ன மாடல் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா that is the best. The series system with n components, the optimal replacement interval minimizes the C of t equal to summation I equal to 1 to n, okay, Ci and Cd into 1 minus the product of Ri of t because of the series of the system. Cd into the downtime cost, that is called as Cd into the t into product of I equal to 1 to n Ri of t. The production line replacement, that is the production line has 4 critical components with reliability. அதனுடைய reliability கொடுத்திருக்காங்க. component 1 என்ன, component 2, component 3, component 4, replacement cost எவ்வளோ and downtime cost எவ்வளோ, CD ன்றது downtime cost, இதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. So from this when you apply the formula for the t equal to 1 year க்கு என்ன and t equal to and the conclusion, the replacement theory provides, that is t equal to 1 year க்கு மட்டும் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். We'll try for the t equal to 2 years. So what is the replacement time into the control? And conclusion பார்த்தீங்கன்னா these are ideas. Okay, 4 ரொம்ப முக்கியமானது, the deteriorating items, and theoretically உங்களுக்கு question கேட்கலாம், failure replacement, technological changes not replacement, preventive maintenance and the system replacement. Okay, these are other idea, age replacement and block replacement, opportunities replacement, condition based replacement. The first 4 one is a very important one. Once again some problems, for example, for the deteriorating equipment, the machine requiring higher operating cost, transport cost, railway timetables become the outdated, sudden failure items, electric bulb, radio type, television parts, obsolescence, the replacement due to new discoveries, that is called the words, very important. Theoretical question நிறைய வரும். So replacement due to new discoveries, better equipment design, that is called the obsolescence சொல்லுவாங்க. Stop replacement, gradual decreases in organizational stop due to death or retrenchment and other reasons, that is called the stop replacement. Okay. And the type of failure பார்த்தீங்கன்னா, that is they are types, gradual failure and sudden failure and sudden failure, progressive failure and retrogressive failure, random failure and replacement of item that deteriorates. Again the same one. So like this, the time as continuous variable, C into the capital cost of the item, S into the scrap value, and T average, AV into the average annual total cost, N into the number of years in use, F of T into the operating and maintenance cost at time T. So total cost எப்படி calculate பண்ணலாம், the total maintenance cost into 0 to N F of T dt போடலாம். Okay, F of T is the profit density function. Total cost over n years now, that is the C minus S in plus integral 0 to n F of T dt, and average annual cost என்றது, that is average annual cost, that is called 1 by n C minus S into something. This is another way of expression. இதுக்கு optimization பார்த்தீங்கன்னா, that is differentiate பண்ணணும், and differentiate பண்ணீங்கன்னா we get this one, and then equating to 0, so then we get it the F of n equal to this one. This is called the optimal time, F of n. And A of n ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, like that, the same idea. இது another way of expression. Time as a discrete variable, discrete variable இருந்தால் summation யூஸ் பண்ணுவோம். Discrete variable னா using the summation.
discrete variable total cost calculation using the summation அந்த இடத்துல integral வந்தது the summation யூஸ் பண்ணலாம். So average annual cost பார்த்தீங்கன்னா 1 by n c minus s summation f of t is another way of explaining. Optimal condition பார்த்தீங்கன்னா optimization condition, that is for n such that ATC, that is annual cost n minus 1 greater than annual cost n less than annual cost n plus 1. So that is, this leads that annual cost at the n plus 1 equal to this one idea. So the replacement policy பார்த்தீங்கன்னா எப்போ replace பண்ணுவோம்னா f of n plus 1 is the annual cost at the nth year, f of n plus 1 greater than ATC or n இருந்ததுனா. So f of n plus 1 greater than, this is the formula for this one, okay, and which is not, don't replace if f of n less than AT of Cn minus 1. So this is the formula, this is AT of Cn minus 1. And is the one of the simple example. And 6000, the cost of machine வந்து 6100 rupees, and scrap value வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 rupees, and maintenance cost found from the experience or as follows, that is like that discrete value. First year வந்து 100 rupees, second year 250, and third year 400, like that. Fourth year 600 rupees, eighth year 2000 rupees, that is the maintenance cost. When should the machine is be replaced? அப்படின்னா let it be profitable to replace the machine after n years அப்படின்னு assume பண்ணிங்கன்னா after n is determined by the minimum value of t average. Already we know that formula, something value of t average of the various years are computed. So t average, that is called first year, second year, third year, that is c minus s into the purchase price minus scrap value, that is called the 6000 rupees minus 100 subtract பண்ணிட்டோம். Annual maintenance cost, this is the 100 rupees, and summation t equal to 1 to n f of t, அதனுடைய value எவ்வளவு பண்றோம், this is the f of t, first 100, second one 350, like that. So in the table complete பண்ணீங்கன்னா, so then c equal to 6100, okay, and s equal to 100, c minus s into the 6000, like that. இது ஒவ்வொரு அந்த செல்லை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோன்றதுக்காக காஸ்ட். ஸோ ஆவரேஜ் ஆனுவல் காஸ்ட் ஃபைனலி 1578.57, இங்கே வந்து 1631. So what is the conclusion from the table? The calculation, we observe that the average annual cost decreases until year 6 and then starts increases from year 7. So minimum average annual cost rupees 1575, which is occurs at the year 6. So எப்போ replace பண்ணா year 6ல increase replace பண்ணணும். This is the one of the method, okay. And maintenance cost and resale maintenance cost and resale value per year of the machine whose purchase price is rupees 7000 is given below. So with maintenance cost, resale value over வருஷம். When should the machine be replaced? Optimal replacement time, we need calculate the average annual cost for each year, and average annual cost under the purchase price minus resale value plus summation of the maintenance cost divided by number of years, that is the average annual cost. So purchase price தெரியும், resale value தெரியும், maintenance cost தெரியும், and cumulative maintenance cost, that is எனக்கு cumulative maintenance cost வேணும், and total cost, okay. So the table சரியா தெரியல, so that average annual cost divided by something. இதே மாதிரி இயர் ஒவ்வொரு இயருக்கும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். அது டேபிளில் இருக்குது, டேபிளில் இருக்கிறத இங்கே செப்பரேட்டாக போட்டிருக்கோம். ஸோ டு கேல்குலேட்ன்றது தென்
So from this, which is the minimum cost, that is the replace value now. So that is the year 1, year 2, year 3. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 3020 வருது இப்போ 5th year. That is the 3020, that is the average annual cost. So from this, what is the conclusion? Average annual cost decreases from 1 to 5, and minimum average cost, average annual cost பார்த்தீங்கன்னா year 5ல 3020. So from year 6 onwards, the average annual cost starts increases. So எப்போ replace பண்ணனா 5th yearல replace பண்ணலாம். இது வந்து in case of resale price கொடுத்தாங்கன்னா this side. So that is a replacement policy, that is a f of n plus 1 greater than something, f of n less than something. So for the 5th year பார்த்தீங்கன்னா ATC 5 is 3020, f of 6 என்றது that is the 3700, that is equal to greater than something. Okay. Problem is very simple problem. கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி. ஸோ தியரிட்டிக்கலாக உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. அண்ட் இதுலேயும் வந்து இன்னொரு மாடல் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கோவியன் டெசிஷன் மாடல் இன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தியரி. ஸோ மார்க்கோவியன் டெசிஷன் மாடல்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there is a stochastic model like that used in replacement theory. எதுக்காகனா determining the optimal time to replace the system, a system, machine or component whose condition deteriorates over time. Condition deterioration over time. Markovian travel, that is the probability of some future event. It's depend on the already happened the past event. Okay. So that is the system moves through the sequence of states according to the Markov chain. At each stage, one must choose an action. That is continue the item or repair the item or replace the item. Okay. So the goal is minimize the long run expected cost. Long run expected cost illa maximize the expected profit. Maximize the expected profit. And a Markov chain model ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there is a Markovian mission condition will be represented by states. Mission condition to be represented as states, first state, second state, third state, n state, like that. So where state 1 means என்ன அர்த்தம்னா new னு அர்த்தம், state n means என்ன அர்த்தம்னா worst னு அர்த்தம். Okay, that is that நம்முடைய ப்ராப்ளத்தை replacement theory ப்ராப்ளத்தை convert to the Markovian மாடலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது. Okay, transition probability matrix என்றது that is depend on the states depend பண்ணி மேட்ரிக்ஸை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம். Okay, that is called the transition probability matrix, that is the PIJ ன்னு சொல்லுவோம். PIJ ன்றது என்னன்னா probability of the next state. PIJ ன்றது that is represent probability of the next state j with subject to the constraint, that is the under the condition current state I, under the condition these are already happened, that is the condition probability, that is the condition probability. So with respect to the current state I, what is the probability of the next state j? Okay, next state j னுடைய probability என்ன? Okay, given that current state I, that is already happened. Okay, with respect to the current state. So decision set ன்றது that is called the at each state I, the decision maker chooses continue or replace one. That is the decision set இல்லையா? continue பண்ணணுமா replace பண்ணணுமா, that is continuing incurs operating cost CA. Okay, continue incurs operating cost வந்து CA. replacement incurs cost R, replacement என்றது R, இது CA, and moves the system to state 1, and moves the system to state 1. state 1 என்றது new, replace பண்றாங்கன்னா that is the new one, move the system to the state 1. And cost structure பார்த்தீங்கன்னா that is a cost structure, one step cost, that is g of I, a define பண்ணிங்கன்னா g of I, a ன்றது that is called a ன்றது கண்டினியூவா இருந்ததுன்னா the cost வந்து CA, a ன்றது replace இருந்ததுன்னா the cost வந்து R. the objective வந்து long run expected cost பார்த்தீங்கன்னா that is a stationary policy pi,
ஸ்டேஷனரி பாலிசி இங்கே நோட்டேஷன் வந்து பை. இது டிபெண்ட் ஆன் புக்கை பொறுத்து மாறிட்டே இருக்கும். அதனால் என்ன ஐடியான்றது தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. பை தட் மினிமைசஸ் த காஸ்ட் அப்படின்னா ஜே பைன்றது லிமிட் சுப்ரீமம் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ. திஸ் இஸ் த எக்ஸ்பெக்டட் காஸ்ட். எக்ஸ்பெக்டட் காஸ்ட்ன்றது தட் இஸ் த காஸ்ட் ஜி ஆஃப் ஐ கமா ஏன்னு வச்சுருக்கோம். இங்கே எக்ஸ்பெக்டட் காஸ்ட் ஃபார் தட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்டி கமா பை ஆஃப் எக்ஸ்டி. ஜி ஆஃப் எக்ஸ்டி கமா பை ஆஃப் எக்ஸ்டி இது ஒரு ஸ்டேட் கிடையாது. தட் இஸ் டி ஈக்குவல் டு 0 to n-1. டி ஈக்குவல் டு 0 to n-1. 0 to n-1னா மொத்தம் n ஐட்டம் இருக்கும், டிவைடட் பை n போடுறோம். அதனுடைய லிமிட் சுப்ரீமம் ஆஸ் n tends to infinity. தட் இஸ் லாங் ரன். லாங் ரன் மீன்ஸ் ஆஃப்டர் த சம் ஸ்டேஜ். ஓகேவா? ரொம்ப லாங் ரன்றது ஆஸ் n tends to infinity அர்த்தம். ஸோ திஸ் லீட்ஸ் டு த பெல்மாண்ட் ஆப்டிமாலிட்டி ஈக்குவேஷன். That is the important role your Markovian model. That is called h of I என்றது denote the relative value function. Relative value function. V என்றது optimal average cost. h of I என்றது relative value function and V என்றது optimal average cost இருந்ததுன்னா for the state I க்கு Belmont equation என்றது V plus h of I and equal to minimum of என்ன எதனுடைய மினிமம்னா சிஐ. சிஐன்றது தட் இஸ் த காஸ்ட் ஃபார் என்னது தட் இஸ் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு அண்ட் ப்ளஸ் சம்மேஷன் பிஐஜி இஸ் த டிரான்சிஷன் ப்ராபர்ட்டி மேட்ரிக்ஸ் இன்ட்டு ஹெச் ஆஃப் ஜி. ஹெச் ஆஃப் ஜி இஸ் த ரிலேட்டிவ் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன். ரெண்டுத்தினுடைய ப்ராடக்ட்னுடைய சம் அண்ட் ஆர் இது இல்லை இது இது ரெண்டுத்தில் எது மினிமம் இதுன்றது ஆர்ன்றது ரீப்ளேஸ்னுடைய காஸ்ட்டு and plus h of 1 என்றது that is a relative value function at the state 1. state 1 இல்ல ஏன்னா that is replace ஆகுச்சுனாவே that is moved to for the state 1. so r plus h of 1 கொஞ்சம் ஈஸி தான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது, ட்ரை பண்ணுங்க. and state I is replaced at a state I is replaced if எப்போ replace பண்ணுவோம்னா r plus h of 1 என்றது is less than or equal to the something. ஓகேவா? இப்படி இருந்ததுன்னா தட் இஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஆப்வியஸ்லி இந்த காஸ்ட் வந்து இஸ் தட் இஸ் லெஸ் தென் தட் இஸ் மினிமம் ஆஃப் த சம்திங். வி ப்ளஸ் ஹெச் ஆஃப் ஐன்றது மினிமமாக இருந்ததுன்னா தட் இஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் ஆஃப் 1 இஸ் லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு த சம்திங்காக இருந்தால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம். அதர்வைஸ் த ஐட்டம் இஸ் கண்டினியூன்னு இருக்கும். அதர்வைஸ் ஐட்டம் இஸ் கண்டினியூ. ஓகே. ஸோ இங்கே டூ ஸ்டேட் மிஷின். ஓகேவா? டூ ஸ்டேட் மிஷின்றது ரெண்டே ரெண்டு தான், ஒன்று குட்டு இல்லை பேடு. ஒன்னுன்றது இங்கே குட்டுன்னு வச்சுருக்கோம், டூன்றது பேடுன்னு வச்சுருக்கோம். ஓகே. இதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் டிரான்சிஷன் மேட்ரிக்ஸ் தட் இஸ் கிவன். ஓகேவா? இது கொடுப்பாங்க, இல்லை நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுனா இது டிபெண்ட் ஆன் த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்து. இங்கே வந்து தட் இஸ் கால்டு த 1 2. திஸ் இஸ் 1 2. அது தட்ஸ் மீன்ஸ் 1 இஸ் கோ டு 1, தட் இஸ் 0.7. good item go to good item, that is a probability வந்து 0.7 and probability for the bad item for the under the condition 1 என்றது that is a good item, that is a bad item, that is 1 go to 2 that is called the 0.3 and 2 is go to 1. so that is means bad to good, that is 0 and bad to bad என்றது 1. that is கொடுத்திருக்கிற transition matrix. and C1 the cost பார்த்தீங்கன்னா that is the C1. the cost means that is the continue பண்ணுறதுக்கான cost, that is called CI. that is called C1 state 1, that is called 3 and cost for the state 2 that is called the 8 and R என்றது replace பண்ணுறது cost வந்து 20 rupees. இதை வச்சு பெல்மாண்ட் ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதுனா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is the ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வரும், ஏன்னா ரெண்டு ஸ்டேட் இருக்கிறதுனால இது ஸ்டேட் 1, this the another state. ஓகேவா? for the state 2 decision for state 2. ஓகேவா? decision for the state 2 என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 8 plus h2ன்றது is கண்டினியூ பண்ணணும்னா இது வந்து less than இது சம்திங்காக இருக்கணும், இல்லை ரீப்ளேஸ் பண்ணால் this one less than this one இருக்கணும். இதில் எது மினிமமாக இருக்கோ that is the idea. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா h of 2 கண்டினியூ பண்ணோன்னா 8 plus h of 2 less than something. அப்படின்னா இதை சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்? h of 2 minus h of 1 less than or equal to 2 ஆகிடும். that is the idea. so h of 2 greater than h of 1 na due to deterioration, so that is called the replacement is optimal if bad state cost is accumulates. bad state cost is accumulate ஆகுதுன்னா
that is called the replacement is optimal. And 3-state machine பார்த்தீங்கன்னா that is called good, fair, bad. So அதனுடைய transition probability matrix, this is the good, bad, fair and bad. The transition matrix கொடுப்பாங்க and is cost for the first state 2, cost for second state that is 6, cost for third state is 12, replace பண்ணுறதுக்கு that is called the 25 cost. And Belmont equation 3 equation வரும் for the state 1, state 2, state 3, and state 3 clearly satisfies 12 plus h of 3 is greater than 25 plus h of 1. So that is the replace in state 3. State 3 la replace பண்ணனும் அர்த்தம். State 3 ன்றது that is called the bad. Okay, that is optimal policy, that is expected result, that is pi star of 1, that is continue, pi star of 2 continue, pi star of 3 ன்றதான் replaced. The machine is replaced only in the worst state, that is the state 3. And the general replacement rule பார்த்தீங்கன்னா monotone policies exist. Monotone ன்றது increasing or decreasing சொல்லுவோம். Replace at states I greater than equal to k, and continue at state I less than k varda. So this threshold, that is a k, is found by solving the Belmont equation. Belmont equation solve panni we can find out the k. So what are that Markovian decision model provides the powerful framework replacement theory, that is a stochastic iteration and a probability state transition, long run cost minimization. That is the optimal policy's typical threshold rule, that is replace only when the machine becomes sufficiently bad. Okay. And this is the finite horizon replacement problem, only 2 state, good or bad. Decision பார்த்தீங்கன்னா continue or replace. Transition probability, this is like that. Markovian transition matrix, if we continue using the machine, the Markovian transition matrix, this one. So for the state 1 பார்த்தீங்கன்னா probability for the 1 is go to 1, that is 0.1, 1 is go to 2, that is 0.2, and for the good, and for the state bad 2 to 2, 1. So if we replace, the machine becomes good in the next period with the probability 1. Okay, probability 1. Okay, so probability of next state 1, under the condition that is replace in any state, that is probability is 1. And operating cost in state 1 வந்து 1, operating cost in the state 2 is a 5, replacement cost is 8. If we consider the finite planning horizon n equal to 2 periods, 2 future decisions, we denote the ft of I, the optimal expected total cost when there are the 8 t periods remaining and the current state is I. And the ft of I ன்றது the minimum of expected total cost over next t periods under the condition x naught of I equal to I, that is the initial state is I. So இங்க பார்த்தீங்கன்னா 0 periods remaining, if there are the 0 periods remaining now, there is no further cost, that is f naught of 1 equal to 0, f naught of 2 equal to 0. 1 period remaining now, that is the t equal to 1, we have the only this period is variable. So that is the state 1 பார்த்தீங்கன்னா, that is if we continue, operating cost is the C1 equal to 1 this period, so no future cost. So continue C1 of 1 equal to 1 plus expected f naught of next state, that is called the 0.8 into 0, 0.2 into 0, that is equal to 1 from the transition matrix. If we replace, we pay rupees 8, that is a replace r equal to 8 rupees, that is now next period there is no cost. So replace C1 of r equal to 8 plus f naught of 1, f naught of 1 ன்றது obviously 0, so 8, so f1 of 1 ன்றது that is minimum of 1,8, that is equal to 1. Okay, for the state 2 பார்த்தீங்கன்னா, for the state 2 C2 of 1 equal to 5 plus expected f naught of next term, so f naught of next state, that is 1 into
0, that is called 5 வந்துரும். இது replace பார்த்தீங்கன்னா that is 8 plus f naught of 1, that is also 8. So 5, 8 minimum வந்து 5. So 2 periods remaining. இதே மாதிரி 2 periods remaining கண்டுபிடிக்கலாம். So 2 periods remaining னா that is the already ஒரு state already add பண்ண அர்த்தம். That is f1 of 1 ன்றது 1, f1 of 2 equal to 5. So இதுக்கு continue கண்டுபிடிக்கணும். இது கொஞ்சம் really difficult. 0.8 into 1, இங்கே 0.2 into 5. Okay. So this is some problem. The 2.8 in வருது. So the optimal actions for the at the state 1 with the t equal to 2 at the time period, the period 2, that is to continue. Okay. The state 2 பார்த்தீங்கன்னா this is the 9. So for the t equal to 2 for the optimal action at the state 2 பத்து is to replace. Okay. இது மாதிரி t equal to 1 ன்றது 1 period left and continue in the both states, and t equal to 2 ன்றது 2 period left, that is state 1 ல வந்து continue, state 2 ல replace. Really difficult example. Infinite origin discounted replacement model, that is இது பார்த்தீங்கன்னா this continue transition matrix. So just basic என்ன theoretical தெரிஞ்சுக்கங்க. The replace, if we choose the replace, the machine becomes a good in the next period. So probability of next state only 1, replace in any state, that is equal to 1. Is there some problem? Okay. So this is the reliability theory. So reliability theory ன்றது that is the study about the ability of the system. The study about the ability of the system, component or process to perform the required functions under the state condition for a specific period of time. That is called the reliability theory. So that is the study about the ability of the system or component, that is called the reliability theory. அதோட இதனுடைய ability என்ன அப்படின்றதான் reliability theory. The probability reliability means the probability that the system will perform its intended function for a specified time period, a particular time period வரலையும், that is what is the probability the system will perform particular time period வரலையும், that is under the stated condition, that is called the reliability. And failure பார்த்தீங்கன்னா failure, the termination of the system's ability to perform its required function, that is called the failure. Failure rate ன்னு பார்த்தீங்கன்னா that is தனியாகவே இருக்கு உங்களுக்கு, the frequency at which the failures occurs over time, that is called the failure rate. Mean time between the failures, mean time between failures ன்றது the average time between the consecutive failures, ரெண்டு ஃபெயிலியருக்கு இடையில் இருக்கிற average time தான், that is called the mean time between failures ன்றது. mean time to failure அப்படின்றது the average time until the first failure, until the first failure வரலையும் average time என்னவோ, that is called the mean time to failure. இது மாதிரி கொஞ்சம் தியரிட்டிக்கலாக what is the meaningன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க. and reliability functionன்றது that is called the reliability function R of t is defined as the probability that the system operates without failure up to time period t, so that R of t into the probability of capital T is greater than t, that is the condition, probability of t greater than t, so that is called the reliability function. So இதை எப்படி டிஃபரன்ஸ் பண்ணுவோம், இதை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம், 1 minus f of t, f of t னா that is called the distribution function. So t is the random variable representing the time to failure, f of t ன்றது is a cumulative distribution function, that is a very very important role. So and the failure density function, that is called the f of t is a derivative of the cumulative distribution function. So cumulative distribution function உடைய derivative ன்றது this is equivalent to minus
derivative of the reliability function minus derivative of the reliability function. That is very important. இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஹேசர்ட் ரேட் ஃபங்க்ஷன் இதையும் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, தட் இஸ் த ஹேசர்ட் ரேட் இல்லை ஃபெயிலியர் ரேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபெயிலியர் ரேட் தனியாகவே இருக்குது உங்களுக்கு போர்ஷனில். தட் இஸ் த ஃபெயிலியர் ரேட் ஆர் ஹேசர்ட் ரேட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன். lambda of t represent the instantaneous failure rate. That is lambda of t equal to limit delta t tends to 0. Probability of capital T is lies between the t plus delta t under the condition t greater than t whole divided by delta t. The மேலே இருக்கிறதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is called இந்த ரேஷியோக்கு பேர் that is the f of t divided by r of t, f of t divided by r of t. So that is also very important. Okay, as a rate function and a common lifetime distribution, the exponential distribution. The exponential distribution is used for the system with a constant failure rate. System with constant failure rate la the exponential distribution is used. And a reliability function that is r of t equal to e power minus lambda t because of its represent the exponential distribution t greater than equal to 0. Failure density function that is called corresponding exponential distribution function with lambda into e power minus lambda t. Okay, t greater than equal to 0. And hazard rate function lambda of t equal to lambda, that is constant. Mean time failure abdina mean time failure 1 by lambda, that is mean of the exponential distribution. Okay, mean of the exponential distribution is called the mean time to failure. There is some example that is the electronic component has a constant failure rate. Constant failure rate 0.001 failures per hour. The probability it survives 1000 hours is 1000 hours survey ஆகிறதுக்கு what is the probability அப்படின்னா reliability formula தான் அப்ளை பண்ணணும். reliability formula e power minus lambda t. ஸோ இங்கே tன்றது 1000 hours, ஸோ e power minus 1ன்னு வரும். இதனுடைய வேல்யூ கொடுத்தாங்கன்னா இப்படி போடலாம், அதர்வைஸ் ஓகே அப்படியே விடலாம். ஓகே, என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கலான்னு பாருங்கள். அண்ட் வேரியபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்றது is a flexible and can model various failure pattern. ஓகேவா, இது மாதிரி தியரிட்டிக்கலாக நாம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இங்கே வேரியபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ஃப்ளெக்சிபிள் அண்ட் கேன் மாடல் வேரியஸ் ஃபெயிலியர் பேட்டர்ன்ஸ். ஃபெயிலியர் பேட்டர்னை இது பண்ணுறது வேரியபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ரிலையபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் தட் ஆர் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு அண்டர் த வேரியபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இ பவர் மைனஸ் டி பை தீட்டா ஹோல் பவர் பீட்டா. ஓகே, திஸ் இஸ் அ ரிலையபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன். பீட்டான்றது கிரேட்டர் தென் 0, தட் இஸ் கால்ட் ஷேப் பேராமீட்டர்னு சொல்லுவாங்க. தீட்டான்றது கிரேட்டர் தென் 0, தட் இஸ் கால்ட் ஸ்கேல் பேராமீட்டர்னு சொல்லுவாங்க. இதனுடைய ஹேசர்ட் ரேட் ஃபங்க்ஷன் தட் இஸ் lambda of t equal to beta by theta, that is the mean like that, t by theta whole power beta minus 1. இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நாம் வச்சுக்கணும். மெக்கானிக்கல் bearing, that is the mechanical bearing as a variable parameter, theta equal to something, beta equal to 2.5. the reliability at 800 hours என்ன கால்குலேட் பண்ணலாம். ஓகேவா, இந்த வேரியபிள் பேராமீட்டர் கொடுத்தாங்கன்னா what is the reliability for the 800 hours. this is the formula. இதை கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா இப்படி வரும். இதுக்கப்புறம் நீங்கள் போடுறது ரியலி டிஃபிகல்ட். ஓகே, ஸோ இது வரையிலும் போடலாம். நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா used for failures due to wear out where most failure occur around the mean life. So that is the reliability function பார்த்தீங்கன்னா for the normal distribution, that is standard normal variance சொல்லுவோம். இந்த பையன்றத standard normal cumulative distribution function, the pi of t minus u divided by sigma 1 minus, that is the reliability function. And a system reliability model that is a series system. The series system fails if any component fail. ஏதாவது component fail ஆச்சுனாவே that is series system is fail. அதனுடைய corresponding reliability function பார்த்தீங்கன்னா for the n components in seriesல பார்த்தீங்கன்னா product of I equal to 1 to n Ri of t. இந்த Ri of t ன்றது that is each and every one is the reliability for the corresponding component. That is Rs of t equal to product of Ri of t for the n component. The 3 component in series பார்த்தீங்கன்னா that is 3 components with reliability R1, R2, R3. ஸோ எனக்கு Rs வேணும் அப்படின்னா that is called Rs ன்றது எல்லாத்தையும் ப்ராடக்ட் பண்ண வேண்டியது தான். that is called the Rs. Rs means the probability for the failure of the series system. Okay, the series system fails. Reliability of the series system.
reliability of the series system is called the RS. And a parallel system fails only if all component fail. Okay, all component fail ஆச்சுன்னா that is parallel system is fail ஆகிடும். அதனுடைய corresponding function 1 minus product of 1 minus Ri of t, that is the formula. That is the reliability of the series. வேணா வேறு ஏதாவது நோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். ஃபார் த பேரலல் சிஸ்டம் ஆர்பின்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ ஆர்எஸ்னால் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். தட் இஸ் ஆர்பி ஆஃப் டி. ஸோ இங்கே வந்து 2 காம்பனண்ட் இன் பேரல். ஸோ அதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது ஏன்னா யூ கேன் யூஸ் த ஆர்பி. K out of n system. The system operates if at least K out of n components of operate. Okay, n componentல K வந்து at least operate ஆச்சுன்னா the system operate ஆகுது. அப்போ அதனுடைய identical components with reliability என்னவா இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து இங்கே என்னது binomial distribution வருது பாருங்க. That is called NCI R of t whole power I 1 minus R of t whole power n minus I. இது எப்போது? That is called K out of n component operate ஆச்சுனாவே the system வந்து operate ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அதுக்கு okay, but reliability of the system. RS means reliability of that type of system, and identical components are equal to 0.90. So which calculate advanced reliability concept பார்த்தீங்கன்னா the maintainability and availability. That is the probability that the system is operating at a random point in time, that is called mean time before failure, that is called that mean time before failure plus mean time to the reliability, that is called so this is mean time to repair, that is MTTR. Mean time to repair, that is called mean time before failure. So this is called the average, the probability that the system is operating at a random point in time, at a random point in a time. And the server system, that is called MTBP, that is a mean time before failure, that is 1000 hours. Mean time, that is the time to repair, mean time to repair, that is 24 hours. And that is availability, that is 1000 divided by 1000 plus 24. This is called the system reliability, the probability that the system is operating. That's the reliability. Okay, availability ன்றதுக்காக A notation யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. And a failure mode and effect analysis, the systematic method evaluating the potential failure modes and their effects. Failure mode வந்து bearing wear and seal leakage, motor failure, like that, and the effect of the vibration, like that. So leave it. Reliability testing and estimation. So the testing component under the stress condition to estimate the reliability under normal condition, that is Renes model, that is temperature acceleration, that is TUs, and T-test, that is called into exponential of EA divided by K. What do you mean the EA? That is the activation energy, K the Boltzmann's constant, and TUs, that is called the temperature acceleration. Okay. So it's so இது மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். இன்டெக்ரல் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கண்டினியூஸ் கேஸில் integral of t to infinity f of x dx is called the reliability function in general. And failure rate or hazard rate என்றது the same thing. The E of t என்றது, that is called the mean time to failure.
the mean time to failure in terms of integral 0 to infinity r of t dt போடலாம். That is the reliability. And the exponential distribution, widely used model with a constant failure rate, that is called the exponential distribution. That is f of t equal to lambda into e power minus lambda t. அதனுடைய reliability as a rate and exponential reliability is something reliability for 10 hours in uncalculable, and mean time to failure, that is called 1 by something. For the variable distribution already discussed பண்ணதுதான். System reliability model for the series system, for the parallel system, and this is the k out of n system, and the reliability block diagram. Blocks in series used to represent the system graphically. Multiple reliabilities and blocks in parallels compute using parallel formula. The availability formula kadasiya paathukom, and this is the conclusion. Okay, so little bit easy compared to the representative and replacement theory. And the failure rates pathina, that is the failure rates. The failure rate means as a rate avara paathudom is a fundamental concept of reliability engineering that quantifies the instantaneous rate of failure for components or system. That is called the failure rate. And the failure rate lambda t ன்னு சொல்லுவாங்க, ஆல்ரெடி நம்ம யூஸ் பண்ணது தான். The instantaneous failure rate at time t, cumulative asset function ன்றது h of t ன்னு சொல்லுவோம். The integral of the failure rate of a function, that is a cumulative asset function. And Bath curve, that is a very important here. Bath curve, the characteristic patterns of the failure rates, over a product's lifetime, that is called Bath curve. And the mean time between the failures, the reciprocal of the constant failure rate, is the mean time between failures. The starting like the basic idea படிச்சீங்கனாவே கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். otherwise already நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது தான். So relationship between the functions, the fundamental relationship lambda of t equal to f of t by r of t நம்ம படிச்சது. That is nothing but minus the derivative of the log in r of t, reliability of that. R of t means reliability of t. So r of t into the exponential of e power minus integral 0 to t lambda of tau d tau. Lambda t கூட போடலாம், it's depend on the function lambda of x something. F of t ன்றது that is the lambda of t e power, இது exponential of e power ன்னு வரும், e power minus integral 0 to t and lambda of tau into d tau. And h of t ன்றது that is called the as a function, that is integral 0 to t lambda of tau d tau, that is minus log in r of t. That is a very very important. So the relationship between the functions. So types of failure rate patterns. Constant failure rate, that is characteristic of the electronic components of the random failure, that is lambda of t equal to t, that is called the constant failure rate. So the property pathikna, that is corresponding reliability function and the probability density function mean time, that is to failure, that is 1 by lambda. Electronic component resistors as constant failure rate, lambda equal to 0.001 failures per hour அப்படினா அதனுடைய corresponding reliability mean time to failure you can find, already find out பண்ணதுதான். அங்கே கொஞ்சம் failure rate பார்த்துட்டோம். And increasing failure rate models derive a phenomena where the failure rate increases with time, that is lambda t equal to alpha beta t power beta minus 1. That is the new one. So in the mechanical bearing, that is the bearing follows the variable distribution with beta and alpha. So then lambda of 500, that is equal to something, and this is the failure rate, and reliability for the 500, that is 500 years, that is exponential of the something 0.723. Okay,
and a decreasing failure rate. Decreasing failure rate is the model's early failures or infant mortality. That is the lambda of t equal to alpha beta t power beta minus 1 for beta less than 1. Beta is less than 1 here. Beta is greater than 1. That is very important. So that is a decreasing failure rate. So beta is less than 1. So software system pathina software with beta equal to 0.7 something, and we can find out the decreased failure rate. Decreased failure rate is 0.175, and the failure rate decreases as bugs are fixed. And the bathtub curve, that is 3 phases of the product life. Earlier failure, that is decreases failure rate and caused by the manufacturing defects, quality issue, and this is the bathtub curve. I thought bathtub curve and showing 3 characteristic failures, and lost from the few hours to several months, addressed to burn in the testing. The phase 2 on the useful life, constant failure rate, random failure from the external events, and the longest period of the product life, and the exponential distribution appropriate. And the phase 3 wear out, that is increasing failure rate caused by aging and fatigue, corrosion, and preventive replacement beneficial, and variable distribution with beta is greater than 1. These are 3 phases of the failure classification. Failure rate estimation method, that is non-parametric estimation, that is for the grouped data. Empirical failure rate, that is for the grouped data with ni failures in interval I and ni units at risk, that is called the lambda I cap equal something. And component testing, this is called the time interval, and failures units at risk start from the interval and the estimated failure rate. And the parametric estimation, maximum likelihood estimation for the exponential, that is lambda cap equal to 0. So the முன்னாடி பாடத்தை கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கங்க. Variable parameter distribution, this is the linear regression probability plot. This is the series system failure rate, lambda s of t summation lambda I of t. And the parallel system failure rate, this is the parallel system failure rate, this is the formula. So these are advanced failure rate, linear failure rate model, lambda t equal to a plus bt, and the reliability function, and mean time to failure, this is the idea. Okay. And the piecewise constant failure rate for the system with different failure rates in different period, that is called the piecewise constant failure rate. Theoretically strong பண்ணுங்க, again சொல்றேன். So that is a preventive maintenance schedule, age replacement policy, and warranty analysis. So little bit சின்ன problems இருக்கும், கொஞ்சம் பாருங்க. Okay, so the next class பார்ப்போம் system reliability.